Hi guys, so this is a C# based automation framework, and I have explained you in previous videos that how to create the framework based on Cucumber. So it's a Cucumber based framework, and in previous video we learned that how to create browser sessions and how to maintain multiple browser sessions. So in this video I'm going to create a after test class. It means what will happen after our test, after the test question is done. Okay guys, so this is the before test runs, means it will run before the test, and this is the session method. एंड और इसके लिए आपको मेरा पुराना वीडियो देखना होगा, अदरवाइज ये आपको समझ नहीं आएगा फ्रेमवर्क. सो गाइज अब मैं यहाँ पे अपन आफ्टर टेस्ट, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बिफोर टेस्ट रन लगा रखा है, तो अब मैं यहाँ पे आफ्टर टेस्ट रन करूँगा कि आफ्टर टेस्ट रन पे मुझे क्या चाहिए. सो व्हेन आवर एग्जीक्यूशन हैज़ बीन डन एंड after what we will do, we will close our browser session. Okay, so which after test run, and just creating a method public void tear down. Okay, so first I will check whether the browser session is null or not. So I'll check if we have two browser session. First is a normal browser session dot not equal to null. So if the normal browser session not equal to null, then normal browser session dot dispose. Okay, else if we have created a second browser session also, and same line not equal to null, then just you need to dispose the second browser also. So आप इसमें कर सकते हैं जितने भी ब्राउज़र्स आपने क्रिएट किए हैं उन सभी को आप टीयर डाउन मेथड के अंदर डिस्पोज कर सकते हैं. यहाँ पे मैंने जो नेम दिया है इनका नॉर्मल ब्राउज़र सेशन, सेकंड ब्राउज़र सेशन. So you can give a proper name just like a test browser session or a production browser session. Okay, dot dispose. So ये तो dispose हो गया अपना. अब what I will do, I will create one more method which is after step, means after each step this method will run. So after each step I will verify that the test step is passed or not. If it is not passed, then what will happen. So I will let you know what will happen in this method. So just which is after step. Okay, so after step what I will need to do, I'll just need to do that if the test case is passed, then okay, or the test step is failed, means it will run after a step, each step. So if any test case failure in a step, then a screenshot will tap. Okay, so just create a method public void after step. Okay, so in this method first I need to take the current date time, go to date time dot now dot to string. Okay, अब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ा, I need to set the string format, date format dd, and YYY for year and R minute and second. Okay, done. And after that I need to take a scenario name. Yes, name of the screenshot should be in proper format. So if you need to identify, then you will easily identify with the scenario name. Okay,
So string and scenario name. So how to get the scenario name? Just scenario context dot current scenario. Okay, dot scenario info. We have a method, so scenario info dot title of the scenario, and replace old character new character. Okay, if there is a there is a space in our title, then it will replace with underscore. Okay, now I'm taking a condition, which is that if there is a error in scenario. Okay, so scenario context dot current scenario dot test error not equal to null. अगर यहाँ पे कोई टेस्ट एरर नहीं है तो ये अंदर नहीं होगा. अगर नल, अगर कोई एरर है, it means if test scenario, if there is a test error, then it will go under the condition, otherwise it will pass the conditions. Okay, just like I'm creating a variable type of string and screenshot, or just screen path. Okay, equal to app domain dot current domain. Okay, dot base directory. Okay, so it will give us a directory name, full directory name. Okay, but it will give a directory name of from debug. Okay, from debug to your directory. Okay, so here you just need to change the path. I just want to create a test cases on our framework level. Okay, so we're creating one more variable which is for parent path directory dot current directory dot parent path get parent. किसका parent चाहिए मुझे? स्क्रीन पाथ डॉट टू स्ट्रिंग. ओके, अब उसके बाद मुझे क्या करना, मुझे क्या डायरेक्टरी पाथ मिल गया. अब मुझे एक डायरेक्टरी ही क्रिएट करनी है. ठीक है, डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए वी हैव अ क्लास which is directory dot create directory, and we just need to give parent path. Okay, अब मुझे क्या करना पड़ेगा. अब यहाँ पर मैं एक मैसेज के कॉन्टेंट से मैसेज प्रिंट करवाता हूँ. टेक्स्ट कंटेंट डॉट राइट लाइन scenario context dot with scenario current scenario dot scenario info. Okay, dot title plus scenario file.
So this scenario will be failed and it will write in your console. Okay, अब यहाँ पे मैं एक और कंडीशन लगाऊंगा कि if अपने पास ब्राउज़र है, so we have a browser, normal browser session not equal to null. If normal browser session is not equal to null, then what will happen? And let's create one more condition, which is that normal browser session dot exist null नहीं है और ब्राउज़र सेशन एग्जिस्ट है। तो उसके बाद मैं एक और कंडीशन चेक करता हूँ कि नेटिव ब्राउज़र सेशन है वो तो कहीं नल नहीं है। सो नॉर्मल ब्राउज़र सेशन डॉट नेटिव डॉट नॉट इक्वल टू नल, देन normal browser session dot save screenshot. Okay, now path dot combine, it will combine path screenshot as screenshot path, or it's a parent path, final path we have, so need to give parent path. Okay, combine, what we need to combine, and scenario name. Okay, so scenario name, this is the scenario name plus this is which browser, it's a normal browser, normal browser, and normal browser के बाद हमने यहाँ पे क्या लिया था, हमने डेट क्रिएट की थी। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या पास करता हूँ, डेट टाइम प्लस डॉट जेपीजी, फॉर्मेट में आपको चाहिए। ओके, सो what is the error? Semicolon is missing. Okay, so one more line we need to add attachment. Okay, so text dot add attachment, add a text attachment, have to give path dot combine parent path, this one, comma, we need to just copy paste the above line, so just copy and paste it. Okay, so we have done AfterStep and AfterTestRun. Okay, so let's try to execute, and यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ debug point. Let's execute. First I need to max some error, max some code faulty, so yes, I'm going to our feature file, home page, step binding are still being analyzed. Okay, so I just
यहाँ पे क्या करूँगा मैं, यहाँ पे मैं बस एक्स पाथ उसका गलत कर देता हूँ, ठीक है। इनपुट फॉर एग्जांपल this is the right x path. So let's execute with the right one, then I will try to execute with the wrong one. Okay, start with debug, and in debug mode we will verify the path of the screenshot. Okay, after test run. Any method or before after test run event must be static. Okay, so the event must be static. Public static. Okay, so guys, remember this thing that before after test run must be static method. Okay, now browser is launching. Okay, it is navigating the URL. Okay, after step एक स्टेप अपनी कंप्लीट हो गई है, तो आफ्टर स्टेप में मैं वन बाय वन इसको चेक करता हूँ. Okay, so that time we got the date time, scenario name. Okay, this is the test's name. Okay, error, there is no error. So यहाँ पे डायरेक्टली टेस्ट से पार हो गया. ठीक है, अब मैं सेकंड लिस्ट पे आऊँगा. सेकंड पे भी एरर नहीं है, बट मैं क्या करता हूँ, एरर यहाँ पे अपन क्रिएट करते हैं. इसको चेंज कर देता है इसको. ठीक है, तो ये यहाँ पे आ गया. स्क्रॉल किया. ठीक है, आफ्टर स्टेप पे आया. अभी यहाँ फिर से चेक करेगा, वो अपडेट नहीं हुआ, तो ये पास हो गया. ठीक है, अभी इसको अपन पास करते हैं, फिर से एग्जीक्यूट करवाते हैं. ठीक है, लेट्स ट्राई टू एग्जीक्यूट अगेन. आफ्टर स्टेप पे यहाँ पे कोई एरर नहीं है, सेकंड लाइन में एरर है. ठीक है, यहाँ पे आया, एरर आ गई है. एरर आने पे इसने पाथ अपन क्या गेट करके दिया. ठीक है, इसने पाथ अपन को दिया बिन तक, डीबग तक का. ठीक है, देन पेरेंट पाथ विल गेट द सेम पाथ. सो दिस इज अ सिंटैक्स एरर. So guys, to resolve this error, I just need to give dot parent dot full path, full name. Okay, so this is the first. I'm just changing the name and giving the proper name. It's a domain path, and it's a project directory I'm giving. Directory.
Okay, so just this variable need to pass it over here. Here I'm creating one more variable, string screenshot path, and here I'm going to type right path, exact path. So path dot get directory name, now project directory, okay, and need to give folder name which should be test result and screenshots. Okay, and sample. Okay, so let's debug again. Just execute. Yeah, it's launched. Navigating to URL, and this test case will be failed, okay, because we have changed the XPath. Okay, now it is failed, and it will go to AfterStep. Just check. Okay, so domain path, this is the domain path till debug, but we just need to give path till qa.automation.test. Need to remove bin also. So this is our exact path. Okay, so this is a get directory name, project directory. Okay, now directory.create, so this directory will be created. Okay, this browser session not null. So it will take a screenshot and save on the specific path we have given. Okay, so let's check. So you can see the test result folder is created and a screenshot folder. Then we have created a screenshot has been taken, the scenario name and the browser session and the dead time. Okay guys, so I hope you like this video. If you like this video, then please subscribe the channel and like the video. Thank you for watching.